Duopods F30. సో అన్బాక్సింగ్ చూద్దాం ఇప్పుడు. వీళ్ళు ఇందులో ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేశారు ఏమనేది. సో దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఏమేమి ఇచ్చారో. ఏం లేదు బాక్స్లో. బ్రాండ్ యొక్క పేపరు ప్లస్ చూస్ ద లిమిట్స్ అండ్ వెల్కమ్ టు ద క్యూ ఇదేదో వచ్చారు. ఇది ఈ డివై పార్ట్స్ గురించి ఇలా యూజర్ మాన్యువల్. ఓకే, డివై పార్ట్స్ ఇవి. ఆ కేబుల్ ఇచ్చారు. టైప్ సి పోర్ట్ ఇచ్చారు ఇక్కడ, టైప్ సి కేబుల్. సో ఇంకా అంతే, ఇంకా ఏం. సో దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉన్నాయి. ఇవి డియోపాడ్స్ F30 ఎంఐవి సంబంధించిన బ్రాండ్ ఇది. సో చూద్దాం వీటి ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇవి ఎక్స్ట్రా బూస్ట్ పేస్ట్ అన్నారు. సో వీటిలో సౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదో ఎట్లా ఉందో చూద్దాం ఇప్పుడు. వీళ్ళు చెప్పినట్టుగానే బేస్ బూట్స్ సంబంధించి అయితే వీళ్ళు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారు కదా. హెచ్డి స్టీరియో సౌండ్ లాస్లెస్ ఆడియో అండ్ పవర్ఫుల్ బేస్ 10mm రైజ్. సో వీటికి తగ్గట్టుగానే క్వాలిటీ అయితే, సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే బాగుంది. అండ్ వాటర్ ప్రూఫ్ అయితే కాదు, ఓన్లీ స్వెట్ ప్రూఫ్ మాత్రమే. ఓకే, అండ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్. సో దీన్ని బట్టి చూస్తే బెటర్.